This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. Karunanidhi's daughter and DMK MP Kanimuri's second attempt to get bail fails. The Delhi High Court rejects her plea, saying witnesses can be influenced. After the verdict, the DMK calls for a high-level party meet on Friday to discuss ties with the Congress. 22 passengers were shot to death as their AC bus hit a lorry, overturned, caught fire and went down a bridge near Vellore. When it took extremely left side, he lost control over the bus. Police say the driver lost control and managed to escape. The Tamil Nadu government announces a compensation of 1 lakh rupees for the families of the victims. Imagine what even senior volleyball players get paid per match. For the equivalent of cricket's IPL, a paltry 1,000 rupees. What they are paying now, it is very less. Everybody knows. And glam girl Trisha says she'll pick and choose her roles. Bollywood, well, to be honest, I don't think I'm going to be taking up anything unless the project really excites me. You've tuned into the news tonight with me, Evelyn Matthew. It's 9 on the clock. Let's also tell you what's been making headlines across the nation and the world tonight. Baba Ramdev's movement is political. It's important to know who's behind him. The Home Minister reacts after the government action in Ramlila grounds. The next time, protesters will be armed and will fight back, Ramdev warns. The government says it's anti-national. Sushma Swaraj meets Ramdev. The BJP calls for a protest on the 9th and 10th but is evasive when asked about Ramdev's call to arms. And Anna Hazare threatens to go on another indefinite fast from the 16th of August if the Lokpal bill is not passed. It's been another rough day for the 43-year-old daughter of DMK chief M. Karunanidhi, who's been in Tihar jail since the 20th of May. In another setback for Kanimuri and the DMK, her bail plea was dismissed by the Delhi High Court today. The bail plea of Kalangnia Television's managing director, Sharad Kumar, was also denied today. The DMK MP had approached the Delhi High Court after a CBI court rejected her bail and ordered her arrest on the 20th of May. Refusing bail, the court said today, considering the political and financial clout of the accused, the possibility of them tampering with evidence and influencing witnesses, the magnitude of the offence that they've been charged with, their bail pleas are dismissed. Well, after the verdict, sources say that the DMK has called for a high-level party meet on Friday. It is likely to be in the evening, and it is expected that the Dravidian party would discuss ties with the Congress and also other issues plaguing it of late. Now, right after that announcement by the Delhi High Court today, reactions started pouring in from the state's various political bodies. Tamil Nadu's main opposition leader and party chief of the DMDK, Captain Vijay Kant, accused the DMK of being corrupt and questioned the sudden concern for Kanimuri, as there never was a similar reaction from the party to A. Raja or even Sharad Kumar's stay at the Tihar jail. சார், இது நீதிமன்றத்திற்கான சொல்லல, பொதுவாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு கவிதை சொல்கிறார், ஒரு பூ இருந்தால் கூட 10 நிமிஷத்தில் வாடிடும் அப்படின்னு. இதற்கு முதல்ல தன் மகளுக்குன்னு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு. இதுக்கு முதல்ல இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு என்னன்னு சொல்லலை, சரத்துக்கு ஏன் சொல்லலை, அதுவும் குடும்பம் தானே, அதுவும் புள்ள குட்டி தானே, எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள ஏன் அதை சொல்லலை, அதை நீங்கள் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாமீனை பற்றி நான் கேட்குறேன், நீங்கள் இதை போய் அவர்கிட்ட கேட்டோம். Moving on, the resolution moved by Chief Minister Ms. J. Jayalalitha in the Assembly to impose economic sanctions on Sri Lanka for its war crimes was passed unanimously. The opposition, including the DMK, the Congress and the PMK, welcomed this resolution. In fact, it urged the central government to build pressure on the United Nations to declare that those involved in the crime were known to be as war criminals. The United Nations panel of experts report was also quoted, which found the allegations of war crimes against the Sri Lankan regime as credible. போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதியின் பேச்சை கேட்டு பாதுகாப்பாக பதுங்கு குழிகளில் பதுங்கியிருந்த லட்சக்கணக்கான அப்பாவி தமிழர்கள் வெளிவந்தனர். இவ்வாறு வெளிவந்த அப்பாவி இலங்கை தமிழர்கள் மீது இலங்கை ராணுவத்தினர்
கொத்து கொத்தாக இடைவிடாது குண்டுகளை வீசி அவர்களை ஈவு இரக்கமின்றி படுகொலை செய்தனர். மனிதாபிமானமற்ற முறையில் ஈவு இரக்கமின்றி பல்லாயிரக்கணக்கான இலங்கை தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்படுவதற்கு காரணமானவர்களை போர் குற்றவாளிகள் என்று பிரகடனப்படுத்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையை இந்திய அரசு வற்புறுத்த வேண்டும் என்றும், இலங்கையில் உள்ள அகதிகள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழர்களுக்கு முழு மறுவாழ்வு அளித்து அவர்கள் வசித்த இடங்களிலேயே அவர்களை மீண்டும் குடியமர்த்தி சிங்களர்களுக்குரிய அனைத்து குடியுரிமைகளையும் தமிழர்களுக்கு இலங்கை அரசு வழங்கும் வரையில் மற்ற நாடுகளுடன் இணைந்து இலங்கை அரசு மீது பொருளாதார தடையை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசை வலியுறுத்தி அரசு சார்பில் என்னால் முன்மொழியப்பட்ட தீர்மானத்தினை இந்த மாமன்றம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன். Amma proposed this historic resolution in the Assembly, and it had been adopted by the Assembly wholeheartedly and fully without any division. It is economic sanctions should be imposed on the Sinhalese government, Rajapaksa government, one resolution, and the India should make UN to declare Rajapaksa as a war criminal. That is second resolution. All the Tamils all over the world will welcome it. Amma alone can propose this resolution. So, Rajapaksa should be punished. After Hitler, Rajapaksa is a butcher. தமிழர்களினுடைய வாழ்வு மற்றும் இலங்கை ராஜபக்சே அரசுக்கு பொருளாதார தடை விதிக்க வேண்டும் என்பது குறித்த தீர்மானத்தை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரவேற்றிருக்கிறது. பொருளாதார தடை என்பது அங்கு இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள், குழந்தைகள், பெண்களை சேர்த்து பாதிக்கும் என்பதனால் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளாக இருக்கக்கூடிய ராஜபக்சே உள்ளிட்ட இராணுவம் மற்ற பிரிவுகளின் மீதான நடவடிக்கையை ஐநாவின் மூலமாக, இந்திய அரசின் மூலமாக அந்த நடவடிக்கையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய ஆலோசனையை நாங்கள் சொன்னோம். அதற்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் இந்த பொருளாதார தடை என்பது ஒரு நிர்பந்தத்திற்காக நாம் சொல்லி இருப்பது, எப்படியாவது அங்கு உள்ள தமிழக மக்களுக்கு, தமிழில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வுரிமையை பாதுகாப்பதுதான் இதனுடைய நோக்கம் என்று தெரிவித்தார்கள். Now, in addition to all of that action at the Assembly today, Vijaykanth's criticism of the way the DMK handled the killing of the Sri Lankan Tamils urged the accused party, the DMK, to stage a walkout today as well. Members of the DMK were disgruntled over the remarks that said that the party was responsible for the mass killings of Tamil civilians during the last phase of war in Sri Lanka. எதிர்க்கட்சி தலைவர் உட்கார்ந்த பிறகு ஒரு விளக்கத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் தெரிவித்தேன். எங்கள் தலைவர் மீது குற்றச்சாட்டு சொன்னால் திருப்பி யார் யார் இலங்கை தமிழ் பிரச்சனையை துரோகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற பட்டியல் என்னிடத்தில் இருக்கிறது, அதை சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு வேண்டும் என்று கேட்டேன். ஆனால் சபாநாயகர் அவர்கள் அதை ஒரு முடிவோடு என்னை பேசவே அனுமதித்து விட்டார்கள். ஆக எங்கள் மீது சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டு வெளியிலே பத்திரிகை வர வேண்டும், அது அறையிலே பதிவாக வேண்டும். அதற்கு பதில் சொல்லுவது வெளியில் வந்துவிடக்கூடாது என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய பேச்சுரிமை மறுத்த காரணத்தால் நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறோம். Moving to the latest developments from the Latika Saran Nataraj tug of war over the post of the DGP here in the state. The Madras High Court has granted an interim stay today for the Central Administrative Tribunal's order quashing the reappointment of Latika Saran as the DGP. The second bench has granted an interim stay for 2 weeks on the CAT's order dated the 31st of May 2011, which quashed Latika Saran's reappointment as the head of the State of Police. This comes a day after Latika Saran filed an appeal at the Madras High Court. Up ahead on the bulletin, they volley, they smash, ace their fellow players in this extraordinary league, but all for the sake of peanuts. IBL is certainly no match to the grand old IPL.